श्री गुरुभ्यो नमः। तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीव दयाश्रयान्. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. A very good evening to all of you. At the outset, I would like to congratulate Deepak and the entire team of Nadamrita for taking up such a wonderful initiative and organizing concerts, both music as well as dance, week on week for the past 6 long weeks. Today's program deals with an insight into Shri Maharaja Swati Tirunal's compositions. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ I will not only be singing his compositions but also throwing light on certain aspects of his life and also his work. One of the greatest rulers of Travancore, Shri Swati Tirunal Maharaja, was born on 16th April 1813 to Rani Lakshmi Bai, the ruling queen of the dynasty, and Raja Rajavarma Valaikoil Tampuran of Changanacheri. It was a tradition with the Travancore royalty to prefix the name of their children with the star, a nakshatra, the star under which the child was born. Hence, the child born under the Swati nakshatra on a very auspicious day, adana avaru Tirunal anta kariyodu. So on a very auspicious day, the Tirunal was named Swati Tirunal Ramavarma. Another very interesting fact relating to his birth is that under the British rule, as no male heir was there to succeed Rani Lakshmi Bai, hence the birth of the king was very, very significant and it was celebrated with a lot of pomp and glory all across the state. Thus, the claim to prenatal sovereignty, that is being a Maharaja from the mother's womb, gave the Maharaja the title Garbha Shriman. So, ಅವರು Garbha Shriman ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. The very young Swati Tirunal was prodigiously talented, multifarious talent ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಗು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ತಂಜಾವೂರ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. Because of his mastery over the language English, he tutored Maharaja Swati Tirunal at a very initial stage, and he also initiated him into the rich traditions of Carnatic classical music. However, it was Meru Swami, a Maratha saint singer from Tanjore, who trained the Maharaja to appreciate the subtle intricacies of music. So, ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಒಂದು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವರ್ಣ ಈ ತಾನವರ್ಣ ರಾಗ ಮಾಯಾಮಾಳವಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಣ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪದ್ಮಮೇವ ಭವದೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಮೇವ ಭವದೀಯ ಮಾಶ್ರಯೇ ಮಧುಕರ ವಾದಕಂ ಸ
sa re sa ni da ni da pa ma dha pa ma ga ma pa da pa ma ga ri ga ma pa da ni sa re ga re sa re ni sa da ni pa da ma pa da ni sa re ni sa pa da ma pa ma ga ma pa da ni sa ra si ja na bha murare pahi ma Shri Padmanabha Krita Ramavatar Shri Padmanabha Krita Ramavatar Pama Garisa Nisa Riga Mapada Shri Padmanabha Krita Ramavatar Padapa Magariga Mapa Magarisa Nisama Kamapada Mapa Magamapa Padapa Magariga Mapa Magarisa Nisama Kamapada Mapa Magamapa Dani Sariga Sani Dani Sani Da Padani Sani Da Magarisa Nisariga Shri Padmanabha Krita Ramavatar Dapa Magariga Mapa Magarisa Rigama Garisani Da Padani Sariga Mapa Dapa Mapa Dani Dani Sari Sagari Sani Sari Sani Da Magarini Sariga Shri Padmanabha Krita Ramavatar Sa sa re ga ma ga re sa ni da pa ma ga ma pa ma ga re sa re ni sa ga ma pa da ni sa re ga ma ga re sa ni da pa ma ga ma pa ma ga re sa re ni sa re sa ga re ma ga pa ma da pa ni da sa ni re sa ga re sa ni da pa ma pa da ni sa re ga ma ga re sa ni da pa ma ga ma pa ma ga re sa re ni sa re sa ga re ma ga pa ma da pa ni da sa ni re sa ga re sa ni da pa ma pa da ni sa re ni da pa ma pa pa da pa ma ga re sa ni da pa da ni sa re ga ma pa da ni sa re ga ma ga re sa ni da pa da ni sa ni da pa da pa ma ga re sa ni sa re ga ma Shri Padmanabha Krita Ramavatar Shri Padmanabha Krita Going ahead, it is a very well-known fact that Shri Swati Tirunal Maharaja was a great Vagyayakara. His reign can very clearly be called as the golden era in the history of music in Travancore. He has composed close to around 400 compositions. In fact, in the book dealt with T.K. Govinda Rao, he has mentioned 472 compositions of Shri Swati Tirunal Maharaja. And this is again in various languages because it's again interesting to note that he was able to speak and he was very well versed in almost 16 languages. So he has composed mainly in Sanskrit, a few in Manipravalam comprising of both Sanskrit as well as in Malayalam, and the rest in Telugu, Kannada as well as Hindi. And most of his compositions are in praise of Lord Padmanabha, his Aradhya Deva of Trivandrum. Let us now listen to another composition. This is in the raga Bhupala, set to Rupakatala. Rama Rama Pahi Rama
Ram Ram Pahi Rama, Ram Ram Pahi Rama, Ram Ram Pahi Rama, Ram Ram Pahi Rama, Ram Ram Pahi Mam Pahi Pahi Kama Kamaniya Kanga Hemambar Mukha Vihasita 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 Soma Soma Nrpala Lama Kama Mahita Kanti Sima Ram Ram Pahi Palita Kaushika Savana Padmanabha Marudavana Palita Kaushika Savana Padmanabha Marudavana Shaila Vairikrita Navana Shanta Sagaravana Shaila Vairikrita Navana Shanta Sagaravana Nilagatra Gunabhavana Rama 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 Gatra Gunabhavana Nila Gatra Gunabhavana Nila Gatra Gunabhavana Nitihina Ghana Pavana Nila Gatra Gunabhavana Nitihina Ghana Pavana Salabheda Krita Javana Sarojaksha Bhrita Bhuvana Ram Ram Pahi Rama Ram Ram Pahi Rama 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 The main concept that reflects in each of his composition is that of an epitome of bhakti. Bhakti yoga, an intense love, complete surrender towards Lord, is the essence that we find in most of his compositions, be it a kriti, be it the varna, or a javali, or a padam, or in fact even a tilana. The crux concept is that of bhakti. Being an upasaka of Lord Padmanabha, most of his compositions uphold the glories and the greatness of his Aradhya Deva. Let's go ahead to the next composition.
tadari re re na 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 no na ra ha re ra na na no tadari ra 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 na na tadari na na no na no na 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 ra 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 na ra. This is a very popular composition, Paripalayamam, in the Rupakatala. Paripalayamam, 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 Shri Paripalayamam, Shri Paripalayamam, Shri Paripalayamam, Shri Paripalayamam, Shri Padmanabha Murare 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 Paripalayamam. Sharanagata Bharanotsuka, Sharanagata Bharanotsuka, Sharanagata Bharanotsuka, Sharanagata Bharanotsuka, Sharanagata Bharanotsuka, Sharanagata Bharanotsuka, Sharada Soma Vibhanana Virinchi Sureshwara Sevya Paripalayamam, Shri Padmanabha Murare Paripalayamam. Tamara Sayatalochana Charutanu, Tamara Sayatalochana Charutanu, Dharani Dhara Dharavana, Tamara Sayatalochana Charutanu, Dharani Dhara Dharavana, Dama Virajita Daruna Danubhava Ghana Vipina Dana Paripalayamam,
दाम विराजित दारुणदनुपवगन विपिन दहन परिपालय मां श्री पद्मनाभ मुरारे परिपालय Shri Swati Tirunal Maharaja has not only composed a many number of compositions, but also the range of compositions is very versatile and diverse. His compositions range widely from Swarajatis to Varnas to Padas, Javalis, Tillanas, of course, Kritis, Ragamalikas, Utsava Prabandhas, and also he has composed 3 Mangalams. He has also composed group compositions like the Navaratri Kritis, the Navaratna Malika compositions, the Ghanaraga Kritis, so on and so forth. He has composed 2 very unique, distinct compositions which are called as Upakhyanas, and they are presented in the Harikatha performances. One is the Kuchelopakhyaana and the other one is the Ajamilopakhyaana, and these are based on the stories of the Bhagavata, where actually even the shlokas have been tuned to specific ragas and talas. He has also introduced several other musical forms like the Ovi, Saki, Dindi, etc., and he has incorporated many number of Hindustani ragas and also their type of compositional forms. That influence is pretty much conspicuously seen in his compositions. So let us now go ahead to a very quick kriti. This is in the raga Kamavardhini, a very popular one again. सारसाक्ष परिपालय मामयि सन्ततं करुणया जगदीश 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 सारसाक्ष नीरजास्त्र जनकाधिक मे जग नीरजास्त्र जनकाधिक मे जग नीरदाभ करिनायक भयहर सारसाक्ष परिपालय मामयि सन्ततं करुणया जगदीश सारसाक्ष भीमसेव्य तव मङ्गललीलमोदा कुरु मे कुशलं भव भीमसेव्य तव मङ्गललीलमोदा कुरु मे कुशलं भव भीतिनाशन चणाद्भुत गुणनिलया भामिनी समुदयाशय मोहना भामिनी समुदयाशय मोहन भामिनी समुदयाशय मोहन पद्मनाभ कमलाधरणीवर सारसाक्ष परिपालय मामयि सन्ततं करुणया जगदीश सारसाक्ष गमपदनि सारसाक्ष निजत्तनि पद गमपदनि सारसाक्ष निजरि गरि सनि दपदनि सारसाक्ष
ni ni sa da da ni ba ba da ma ma ba ga ga ma ma ba ga ma ba da ni sa re sa ni sa ri ga ni sa ni ri sa ni da da ni da ba ma ga ma ba da ni sa re sa ni 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 sa sa da 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 ni ni sa sa ga 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 ma ba da ni sa re sa ni sa ri ga ni sa ni ga ni sa ni ri sa ni da ba ma ba da ni sa ni sa ri ri sa ni sa ri ri ga ga ri ri sa ni ma ga ri sa ni da ba da ni sa ni sa ri sa da ni sa ri sa ba da ni sa ri ga ri sa ni ri sa ni da ba ma ba da ni sa ri ga ma ba da ba ma ga ri ga ma ba da ni sa ri ga ri sa ni da ba da ni sa ni sa ri ri sa ni sa ri ga ri sa ga ri sa ri sa ni da ba ma ba da ni sa re sa ksha ri sa 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 ri sa 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 ri sa ni sa ri 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 ga ri sa ni ri ri sa ni da ba ma ga 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 ma 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 da 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 ga ma 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 da 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 ni da ba ma ga ri sa ni sa ri ga ri ma ga pa ma da pa ni da sa ni ri sa ga ri ri sa ni sa ri ga ri ri sa ni ga ri ri sa ni ri sa ni sa ri ga ri ri sa ni sa ri sa ni sa ri sa ni ri sa da da ni ri sa ba 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 da 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 ni sa ni da ba ma ba da ni ga ma pa dha ni sa ri ri sa ni sa ri ri sa ni sa ri ga ri sa ga ma pa da da pa ma ga ri sa ni ri sa ga ri ma ga pa ma da pa ni da pa ma ga ma pa da ni sa ri ri sa ni ri da da pa ma ma ga ga ri ri ga ma pa da ni sa ri ri sa ni pa da ni sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa ga ma pa da ni sa ri sa ni sa ri sa ni sa ri sa ga ri sa ni sa ri sa ni sa ni ri sa ri sa ni ri ri sa ri sa ni da ni sa ni ni sa ri sa da ni sa ri sa ni ni sa ri sa ri sa ni sa ri sa ni ri sa sa ni pa ni da ma da pa ga pa ma ri ma ga sa ga ri ri sa ga ga ri ma ma ga ga pa pa ma da da pa ni da sa ni ri sa ni sa ri ga ga ri sa ni sa ma ga ri sa ni sa pa ma ga ri sa ni da ni sa ri ga ga ri sa ni sa ri ga ga ri ma ma ga ri sa ni ga ri sa ni da ga ri sa ni da ga ri sa ni da ni ri sa ni da ba da sa ni da pa ma pa ga ri sa ni da ri sa ni da ba sa ni da pa ma ga ma pa da ni ga ma pa da ni ga ma pa da ni da ma pa da ni sa ni pa da ni sa ri sa ga ma pa da pa ma pa da ni da pa da ni sa ri ga ri sa ni da ga ri sa ni da ga ri sa ni da ni ri sa ni da ba da sa ni da pa ma pa ga ri sa ni da ri sa ni da pa ga ma pa da ni sa re sa ksha परिपालय मामयि सन्ततं करुणया जगदीश सार साक्षा There are other significant literary works which can be attributed to Sri Swati Tirunal Maharaja's great collection of compositions, literary work. Most prominent among them being the Bhakti Manjari. It's considered by Vidwans as perhaps the most important of Maharaja's literary creations, and as the name implies, it is a detailed treatise on the various types of bhakti. These give a detail of the 9 forms of bhakti, that is the Navavida Bhakti: Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Padasevanam, Sakhyam and Atma Nivedanam. There are a total of 1001 shlokas in this work, with 100 verses in each of the 9 shatakas and 101 verses in the 10th Shataka. This is supposed to be the last work of Sri Swati Tirunal Maharaja. Another very important work is the Padmanabha Shatakam. This is a poetic work describing the 10 incarnations, that is the Dashavatara of Lord Vishnu in Sanskrit. Again, we have the Syanandapura Varnana Prabandha. It's a very unique work. It is what is called as a Champukavya, wherein you have a very easy flowing Sanskrit having subdivisions called as Stabaka, and it traces the evolution of the great Sri Padmanabha Swami temple at Travancore, and every minute details of the festivals are also incorporated in this Prabandha. In fact, each of his compositions contain several rhetorical splendors.
in both the dhatu as well as the matu, that is both the swara as well as the sahitya. That could be your swarakshara prayoga, or it could also be the yati, the prasa. You very, very easily, most of his compositions, you can find the adi prasa, you can find the antya prasa, you can find the Ankitanama is invariably found. Padmanabha is there, or Kamananabha is there, Sarasijanabha, they're always there in each of his compositions. And in certain compositions, even Raga Mudras have been seen. So let us now get on to the next composition.
The composition is the very popular one, Pankajalochana, in the Tala Mishra Chapa. Pankajalochana, 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 Pahi Murantaka, Pankajalochana, Pahi Murantaka, Pankajalochana, Pahi Murantaka, Pankajanaya Jivanatha Vibho Vibho Pankajalochana, Pahi Murantaka, Pankajanaya Jivanatha Vibho Vibho Shankara Vidhivala Shasana Nuta Guna, Shankara Vidhivala Shasana Nuta Guna, Shankara Vidhivala Shasana Nuta Guna, Shankuru Sadatame Sarasa Nabhashore, Shankuru
सततं मे सारसनाभशौरे पङ्कजलोचना सुन्दर तररूपा सुन्दर तररूपा सुन्दर तररूपा नन्दित वीरनारी वृन्दमुख सरसीरुह मधुपा वृन्दावनान्तकृता विविधा सुखविहारय वृन्दावनान्तकृता विविधा सुखविहार कुन्दनी भरद गोविन्द नन्दनन्दना पङ्कजलोचना पाहि मुरान्तका पङ्कजालय जीवनाथ विभो विभो वृन्दावनान्तकृता विविधा सुखा विहारा वृन्दावनान्तकृता विविध सुखा विहारा वृन्दावनान्तकृता विविधा सुखा विहारा वृन्दावनान्तकृता विविधा सुखा विहारा वृन्दावनान्तकृता विविध सुख विहारा वृन्दावनान्तकृता विविध सुख विहारा वृन्दावनान्तकृता विविध सुख विहारा वृन्दावनान्तकृता विविध सुख विहारा वृन्दावनान्तकृता गमपदनि वृन्दावनान्तकृता सनि गरि सनि गरि सनि दप म गमपदनि वृन्दा सनि सरि सनि दप सनि दप म गमपदनि वृन्दावनान्त अनि सरि गरि रि सरि गरि रि सनि गरि रि सनि रि रि सनि रि रि सनि दप म पदनि वृन्दा दप पद दप म पद प म गरि गम प सनि दप नि द दप म प म पद दप म पद दप म गा रि रि गा गा रि रि ग रि रि गा रि सनि द नि रि रि ग ग रि रि सनि रि गा रि सनि नि रि ग ग रि रि सनि ग ग रि रि सनि म म ग ग रि रि सनि स प म पद द प प म म ग ग रि 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 ग ग गा ग रि रि 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 ग ग रि रि स रि स रि स रि रि ग ग रि सनि स रि गा रि सनि गा म पद द प प म प नि द प म पद द प म पद प म पद द प म ग रि गा म प गा म प गा म प स रि गा म प म पद नि द प म पद नि स नि द प म नि द प म ग रि स रि ग म प म पद प म ग रि ग म प स नि द प म नि द प म पद प म ग रि ग म प म पद प
sani da pa ri ga ma pa ni da da pa ma ba da ga ga ma ba ri ga ma da ri sa sa ga ga ri ma ma ga ga pa pa ma ma da da pa pa ni da da pa pa ma ma ga ga ri sa ni sa ri ga ma pa da ni da da ni sa ri sa sa ni sa ri ri sa ni sa ri ri sa ni sa ri ga ri ri sa ni da ni ri 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 ga ga ri ri sa ni da ni ri ga ga ri sa ni da ni ri ri sa ni da ni sa sa ni sa ri ri sa ni sa ri ga ga ri ri sa ni sa pa ma ga ri sa ni da 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 ni ri 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 ga ga ri ri sa ni da ni ga ri sa ni sa sa ri sa ni da ni ni sa ni da ba da da ga ri sa ni da ri sa ni da ba sa ni da pa ma ga ma ba da pa ma ba da ni da pa da ni sa ni ni ga ma ba da pa ma ba da ni da pa da ni sa ri ga ri sa ni sa ri sa ni da ni ni sa ni da ba da da ga ri sa ni da ri sa ni da pa ga ma ba da ni da va na da krita Beyond an iota of doubt, Shri Swati Tirunal Maharaja's musical canvas is outstanding in terms of the musical variety, complexity, quality, and also the enormous number of compositions that he has composed. His musical piece combine the chaste Carnatic classical music rules, regulations within the boundaries, and also explore the beautiful aspects of Hindustani music. However, it's very unfortunate that the monarch of Travancore and a great Sangeeta Maharaja passed away very early on December 27th, 1846. He was just around 33. However, the rich legacy of the compositions that he has left behind are here to stay for posterity, and they are eternally divine. Before concluding, I would like to just present one composition. This composition is the very popular Tillana in the Ragam Dhanashri, which has been very popularly adopted even to dance forms, especially Bharatnatyam. गीत धुनि कुदक धीम नादृत तोम नाच रही गोरी ताम धितम तेदित गिरहत गीत धुनि कुदक धीम नादृत तोम नाच रही गोरी ताम धितम तेदित गिरहत गीत धुनि कुदक धीम नादृत तोम नाच रही गोरी ताम धितम तेदित गिरहत गीत धुनि कुदक बाज पायल करो बाज पायल करो झनन झनन बाज पायल करो झनन झनन बाज पायल करो झनन झनन तनन तनन तोम झनन झनन तनन तनन तोम झनन झनन तनन तनन बाज पायल करो झनन झनन तनन तनन तोम तोम झनन झनन तनन तनन तोम तोम झनन झनन तनन तनन बाज पायल करो झनन झनन तनन तनन तोम 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 झनन झनन तनन तनन तोम 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 झनन झनन तनन तनन गीत धुनि कुदक धीम तान गावे तकत तैत थै तान गावे तकत तैत थै तान गावे तकत तैत थै तैत तैत तकतणां धीम तकिट तक धीम धीम तकिट तक धीम धीम तकिट तक धीम तकतों तक गीत धुनि कुदक धीम
तैत तकतणा धीं तकिटतकधीं धीं तकिटतकधीं धीं तकिटतकधीं त्रगतों त्रगतों त्रगगीत धुनिकुदक धीं नादृत ततों नाच रहे गोरी ताम धिताम तैरित गिरहत गीत धुनिकुदक धीं पदुमनाभ तुम्हारी लीला पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो ताप संकट हरने आयो सो हमारो तुम हरो ताप संकट हरने आयो सो हमारो तुम हरो तदीं तदीं दिरन उदनि तदानि तानि तदीं तदीं दिरन तदीं तदीं दिरन उदनि तदानि तानि तदीं तदीं दिरन तादित्तु तकनकतरि तदानि तकदीं तदीं अलरि तलरि तकतदां धां दिततं तदां तां दिततं तदां तां तदीं दीं दीं तकलरि तों 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 तकतकोलरि दीं 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 तकदिकुतदि अलरि गीत धुनिकुदकधीं नादृत तों नाच रहे गोरी तां दितं तैरित गिरहत तां दितं तैरित गिरहत तां दितं तैरित गिरहत गीत धुनिकुदकधीं धुनिकुदकधीं धीं धुनिकुदकधीं Before concluding, I would like to heartily congratulate Deepak and his entire team of Nadamrita, who are doing such a wonderful job of having these regular concerts on a daily basis for the past 6 weeks, and the 7th week list is also out. So all the best to your entire team. Catch you later, and thanks you all of you for listening to me all this while. Thank you.